Harry from Superlife World Malaysia. I'm so happy here to be in Bangladesh today. This is our branch of our Superlife World Malaysia. I believe Bangladesh will be the most potential country for us to expand. So I hope in 6 months' time we're going to move to another bigger office, and I welcome all the networker, all the leaders to join us in Superlife Bangladesh. Thank you. Hi everybody, ladies and gentlemen, I'm James Lee from Malaysia. Bangladesh is a very good country. This is my first time here, but I can feel the warmth and the friendly of the Bangladesh people. This country is going to boom, and the Life is Super is a life-changing program here. So we will change your life. So join us before it's too late. Life is Super, Superlife World. আমি সুনীল কর্মকার। সুপারলাইফ একটা লাইফ চেঞ্জিং কোম্পানি, যেহেতু বাংলাদেশে এর আগমন ঘটতে যাচ্ছে এবং অচিরেই সেকেন্ড ব্রাঞ্চ অফিস হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে। তো আমি সবাইকে বলবো যে আপনারা আসুন, আমরা একসাথে কাজ করি। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো আমি এখানে শেষ করছি। সুপারলাইফ, সুপারলাইফ, Life is super. Superlife. Life is super. Superlife. Life is super. Superlife. আমরা এবার আজকে সুপারলাইফ কর্তৃক আয়োজিত প্রি লঞ্চিং অনুষ্ঠানে জানাই সাদর সম্ভাষণ। সাথে আছি আমি আসসালাম ফিরদাউস নিপু। আমি এখন আমাদের সুপারলাইফ বিডিএর কান্ট্রি ম্যানেজার মিস্টার ইঞ্জিনিয়ার সুনীল কর্মকারকে আহ্বান করছি আমাদের বিশেষ অতিথি তাদের সবাইকে নিয়ে মঞ্চে আসার জন্য। ভূমি উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে। এই একবিংশ শতকে আমাদের এই প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমির অন্যতম একটি সমস্যা হচ্ছে বেকারত্ব। আর এই ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব দূর করার উদ্যোক্তা তৈরির শুভ সূচনায় সুপার লাইফ, লাইফ ইজ সুপার এর উদ্যোগে আজকের এই আয়োজন। সুপার লাইফ হচ্ছে একটি মালয়েশিয়ান কোম্পানি যা এর পণ্যগুলো উৎপাদন করে সুইজারল্যান্ড থেকে। আর এই সুপারলাইফ কোম্পানিটি কাজ করে স্টেম সেল নিয়ে। এখন আপনাদের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা কোয়েশ্চেন অ্যারাইজ হয়েছে, হোয়াট ইজ স্টেম সেল? এবং বাংলাদেশে যিনি এই কোম্পানির আবির্ভাব ঘটিয়েছে ইঞ্জিনিয়ার সুনীল কর্মকার, তাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আসলে সুপারলাইফ কোম্পানিটা একটা রিসার্চেবল কোম্পানি। আমি বাংলাদেশের অনেকগুলো কোম্পানির সাথে যাওয়া আসা ছিল, আমি একটা কোম্পানির টপ লেভেলে ছিলাম। তো সুপারলাইফের এই কোম্পানিটা আমার কাছে একটু ব্যতিক্রম মনে হয়েছে, এত সুইটেবল লাগছে যেটা আসলে আমাকে জানতে হবে বিষয়টা যেটা। যিনি বাংলাদেশ আওয়ামী প্রচার ও প্রকাশনা লীগের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি, তাকে আহ্বান করছি তার শুভেচ্ছা বক্তব্য দেওয়ার জন্য।
আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে ধন্যবাদ। বাংলাদেশ, আমরা সবাই জানি, আমরা সবাই বাংলাদেশেরই নাগরিক। বাংলাদেশ সরকার ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশের যে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, সেই উন্নয়ন যাত্রায় এটিও একটি মাইল ফলক হতে পারে। তার চমৎকার বক্তব্যের জন্য সুপার লাইফের ব্রাঞ্চ অফিস হচ্ছে, এই জন্য কি করা হবে না? সুপার লাইফ স্টার্ট দ্য ব্রাঞ্চ ইন বাংলাদেশ। এটা আমাদের জন্য একটা বড় আনন্দের সংবাদ, কারণ এটার ম্যানেজমেন্ট ফুলি মালয়েশিয়ান। আসলে ঘটনা কি? তার মানে আমাদের এই প্রোডাক্টটা হচ্ছে STC30 আমাদের প্রোডাক্ট, আর আমাদের একটা স্লোগান আছে, নেচার ইজ লাইফ অ্যান্ড লাইফ ইজ নেচার। আর আমাদের এই টোটাল প্রোডাক্টটা হচ্ছে অর্গানিক ফুড, যেটা 100% অর্গানিক ভাবে তৈরি করা হয়েছে উইদাউট কেমিক্যাল। এইখানে কোনো প্রিজারভেটিভ ইউজ করা হয়নি এই প্রোডাক্টে। যে প্রোডাক্টটা টোটাল ফর্মুলেশন তৈরি হয়েছে সুইজারল্যান্ডের, টোটাল র মেটেরিয়ালসটা হচ্ছে সুইজারল্যান্ডের, এবং এটা শুধুমাত্র প্যাকেজিংটা হয় মালয়েশিয়ান সুপার লাইফ। আর এই যে প্যাকেজিংটা করেন যে ভদ্রলোক, সেটাও কিন্তু মাইবেলির মনোনীত কমিটি, মাইবেলির মনোনীত ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার। তাহলে মাইবেলি হচ্ছে আমাদের যিনি প্রোডাক্টটা স্ট্যাম্প সেলটা যিনি প্রডিউস করেন, সেই কোম্পানির নাম হচ্ছে myvalleybiocchemistry.com. Because I'm doing e-commerce, online marketing. So this is the business model of SuperLife World. Okay, in SuperLife World, you are not only doing the Bangladesh market. You can do all over the world, the market all over the world. Okay, in my group, I have market in Tanzania, South Africa, Botswana, Australia, Pakistan, and Bangladesh. And I want to tell you, okay, this business is very, very, very awesome. Because, yeah, last 15 years I work in the travel there. So the lifestyle, this is the lifestyle we can get in the super life world, the MLM industry. So, super life. Life is super. This is the meaning. Okay? And just now I heard many ask about the product, right? The stem cell. Okay, I tell you. Just now, Mr. Bidan asked me, how old are you? Okay, I say you get from zero. So when pioneer, you have positive and you have negative. When you start from zero, you will say huge. Okay, so give a round of applause. You are very lucky today. You are here. Give a round of applause. And lastly, I want to wish you good business and good health. And I hope the next time we come, okay, if the business really grow, I can ask the Mr. Ken, our big boss, the CEO of the company, come together and we boom the market here. The Bangladesh market is very, very open. Very good job. My name is Harry. I'm from Superlife Malaysia. I'm one of the co-founder and director. I'm very happy to be here today. And I know I look like 43, but I am actually 35. Because I always forgot to eat STC30. Okay? You to be here today. Alright. You are here today, you come with objective. You want to achieve something. That's why you are here. Right? There is a reason for me to be here today. Why I take half-day flight to be here, stay for 1 day and then I fly back. I got my family. I got my wife and kids. Why I spend time to be here? Okay, your objective, I'm not sure. Maybe you want to know more about our product. Yeah? Maybe you want to know more about our marketing plan. Maybe you want to verify how sure
is the Malaysian company want to work in this place, Bangladesh. You want to know our commitment. Okay? That is your purpose. And I want to share my purpose. Okay? I am here. We founded SuperLife because we want to help the networker, the leaders all over the world. We want to let them know how potential of income when you have borderless business means you can cross the country, you can develop unlimited. We are a Malaysian company, but we started at Africa. Africa, Uganda, Kenya, Nigeria is our first country we launched at the day one of launching. Okay? We are so focused there, and from there we slowly move back the business to Malaysia. You see, Mr. Sulian know about SuperLife many months ago. Once we launched, he already come to our office. He is the first person in whole Bangladesh, I would say the whole Asia, come to Malaysia, visit our office, say, I want to do SuperLife. So that time, for more than 15 years, so you can ask his Facebook, anything you can ask him. So, can I end my speech? And let's have our dinner? Yes. Are you hungry? Yes. Yeah. So I pass this mic back to our beautiful MC. Thank you. Gratitude to Mr. Harity, Operation Marketing, for conducting a wonderful and lively session.